Thank you, Pastor. 목사님 감사합니다. Pastor Ju mentioned about a book, and I want to encourage you to have it today. 네, 오늘 또 특별한 책을 말씀하셨는데 여러분들이 다 가져주셨으면 좋은 My 그런 책이에요. my son, who is a pastor, wrote it, 네, 아들이 목사가 되고 또 쓴 책이에요. and you'll be able to see and look into our family life through 네. this book. 아들의 책의 내용에는 우리 가정의 소상이 적혀 있습니다. Enjoy the book, okay? 네, 그래서 즐겨이 보시면 되겠습니다. And today, don't go anywhere because it's traffic jam all over Seoul. 여러분, 인천 전반적으로 오늘 교통차증이 심하다는 예보가 있어요. 여러분 그냥 교회에 계세요 오늘 하루 종일. Come back to the next services 네, 그래서 잠깐 나갔다가 화장실만 갔다가 다시 다음 예배 참석하시고. because it's going to be a series on family sermons. 왜냐면 오늘 하루 종일 가정의 시리즈로 설교를 할 예정입니다. I'd like to show you the menu of the sermons of the day. 네, 오늘 설교의 포인트를 좀 보여드리기 원하는데요. Yeah. Well, can you show all the 4 different sermons? 네, 그리고 오늘 있을 이 2부 예배 말고 3부, 4부 그리고 오후 예배, 저녁 예배까지 계속 제목을 좀 띄워주시겠어요? There 네, we go. 네, 좋습니다. Yep. Let's now turn to the scriptures in 1 Chronicles chapter 1. 자, 역대상 1장으로 함께 가보시겠습니다. I want to touch on the subject about the most notable inheritance in the family. 네, 가정에서 중요한 유산에 대해서 오늘 말씀드리기 원합니다. Pastor was reading the text just now, and he sounded like he was reading from the yellow pages. 네, 오늘 주 목사님이 성경 봉독을 잘 해주셨지만은 좀 평소와는 다르게 좀 이렇게 우리가 자주 보는 책의 그런 느낌은 아니었어요. But young people nowadays don't know what the yellow pages are. 옐로 페이지가 뭐냐면은 전화번호부라고 두꺼운 책이거든요. 그거를 젊은 분들은 잘 모르시죠. Do you know what they are? 여러분 전화번호부 아시는 분? 두꺼운 거. 오케이. It's like reading through the phone book. 네, 맞아요. 전화번호부예요. Sometimes we are so picky about which scriptures we like, which scriptures we don't. 예, 때로는 우리가 참 까다로워서 어떤 좋아하는 구절도 있고 별로 좋아하지 않는 구절도 있는데. But all scriptures are God-breathed. 하지만 모든 구절은 하나님의 말씀입니다. If they're not useful here, they're useful here. 네, 여기에는 별로 도움이 안 될지 모르지만 우리 영에는 도움이 되는 줄 믿습니다. Reading scriptures like this help me to be more patient with life. 네, 이러한 성경 구절을 잘 읽어내려는 것은 우리에게 인내의 열매를 맺게 해줍니다. Especially those measurements in the Old Testament. Oh my goodness. 네, 그리고 여러 가지 레위기나 나오는 측량들 막 숫자들 있잖아요. 참 인내에 도움이 돼요. Sitting down, reading these sub-scriptures, you immediately want to gacha. 네, 이런 구절을 읽다 보면 그냥 빨리 막 통과하고 싶은 마음이 들어요. You immediately want to go away. 그렇다고 갑자기 하늘나라로 가겠다는 건 아니지만. But the Holy Spirit helps you stay through the scriptures. 하지만 성령님의 도움으로 우리가 이렇게 성경 구절을 읽어 내려갈 수 있는 것입니다. But I will help you see through this phone book. 네, 이 전화번호부 같은 성경 구절을 통해서 도와드리고 싶어요. How we could pass down the right inheritance to our children. 우리 자녀에게 어떻게 하면 고귀한 유산을 보내줄 수 있는지 저희가 설명해 드리기 원합니다. Let's read verse 1. 1절을 보겠습니다. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah. The sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. 네, 아담, 셋, 에노스, 게난, 마하랄렐, 야렛, 에녹, 무드셀라, 라멕, 노아, 셈, 하반과 야벳은 조상들이더라. We are all aware that Adam fell into sin. 우리가 다 알다시피 아담이 죄를 지었다는 걸 알고 있습니다. Let's not discuss that. 우리가 그거를 얘기하지는 말고. We all have been experiencing that. 예, 우리 모두 죄를 지어본 경험이 있습니다. But down his line, God showed grace and mercy to the human race. 그런데 아담 이후에 여러 인류에게 여전히 하나님의 은혜가 있다는 걸 알 수가 있어요. Then verse 3 came Enoch. 3절에 에녹이 등장합니다. We all know, do you know who Enoch was? 여러분 에녹이 누군지 잘 아십니까? Enoch was a friend of God. 하나님의 친구라고 성경은 얘기해주고 있어요. He once again restored spiritual life in the human race. 네, 에녹은 인류의 삶 가운데 영적인 것의 삶을 회복한 사람이었습니다. Walking with God and pursuing an intimate relationship with the Holy Spirit in the Old Testament
구약 성경에서 특별히 하나님과 동행하고 성령님과 동행하는 삶을 묘사한 그런 사람이에요. Once again, after so long, after Adam, the forefather, fell into sin, spiritual life mattered. 네, 아담이 원죄를 짓고 인류가 타락했지만은 드디어 에녹의 때에 이르러서 영적인 삶의 중요성을 다시 부각하게 되었어요. I should call his generation one blessed one because Enoch was amongst them. 네, 에녹 세대 사람은 분명히 축복받았을 거예요. 왜냐하면 에녹이 살아 있었기 때문에. You see, you never do this in vain when you build up a personal relationship with Jesus. 예, 그렇기 때문에 여러분이 개인적으로 예수님과의 관계를 증진시키는 일도 결코 헛된 일이 아닌 줄로 And 믿습니다. you protect that relationship with your life. 여러분들이 생명을 다해서 그 관계를 유지하기 힘쓰는 것이에요. Jesus is not only to live for, he's even to die for. 예수님은 우리가 살아가기 위해서 필요한 부분뿐만 아니라 우리는 예수님 위해서 죽을 수 있는 He 우리가 is 되는 worth 것입니다. it. Jesus is always worth it. 예수님은 그것을 항상 받기에 합당하신 분이에요. And everything that has got to do with Jesus is always worth it. 그리고 예수님과 관련된 모든 것들은 우리에게 가치가 있습니다. Going to church in the morning is worth it. 당연히 아침에 교회 오는 것 가치가 있습니다. Dressing up to church is always worth it if you do it for Jesus. 예, 그리고 교회 올 때 잘 차려입는 것도 예수님을 위해서 고귀한 일이에요. And coming in a hanbok like this is so worth it this morning. 네, 오늘 아침에 시간이 걸렸지만 한복 입는 것도 굉장히 가치가 있는 일입니다. I didn't know how to wear them, so this one was I wore this one outside, this one inside. This morning. 네, 사실 한복을 처음 I did. 입어보셔서 이게 원래 안에 거를 안에 입고 밖에 입어야 되는데 두루마기를 먼저 입고 안에 저고리를 바깥에 입었었대요. I look weird on the mirror. 그래서 입고 봤더니 좀 이상해 보이더라고요. I was sleeveless. 네, 보니까는 안에가 이렇게 보니까는 이게 없잖아요. 여기가 팔이 없잖아요. Oh, 아, so this one is outside. This one is inside. This one is outside. 두루마기가 밖으로 나와야 되는 거구나. But it's all worth it. 하지만 가치가 있는 일이에요. If you're doing this for the Lord and for His people, it's always worth it. 네, 그것이 하나님과 하나님의 백성을 위한 일이라면 이거는 가치 있는 일이면 언제나. Giving is worth it. 그리고 드리는 일도 가치 있어요. Reading the Bible and praying for 1 hour each day in your alone time, it's worth it. 또 혼자서 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하는 1시간 너무나 중요합니다. Not just worth it, it's necessary. 네, 가치 있을 뿐만 아니라 그는 필요한 것이죠, 우리에게. Now I want to show you Enoch's son was privileged to have such a father. 네, 그리고 에녹의 아들은 그와 같은 놀라운 아버지가 있었잖아요. One of his sons is named Methuselah. 그리고 그 아들의 이름은 무두살라였습니다. And he is one human being who lived a long time. 그리고 무두살라는 아시다시피 가장 오랫동안 장수한 사람이었어요. The longest living human being was Enoch's son. 네, 에녹의 아들이 인류에서 가장 오랜 삶을 산 사람이었다는 게 참 신기해요. He was alive until he turned 969 years. 네, 969세까지 살았다 성경은 기록하고 있어요. Pastor, you have to live that long. 네, 목사님도 그렇게 만수무강하십시오. 969세. 900 years will do. 네, 900년만 사셔도 괜찮을 것 같아요. Please turn to someone next to you because someone tell that person to have a long life. Say long Long life. life. 네, 옆에 분에게도 말씀하세요. May you 장수하세요. live a long life. 만수무강하세요. 네, 옛날 표현이긴 하지만 I never knew that godliness could later on produce long life. 저는 하나님을 잘 믿는 삶이 장수를 낳는다는 것을 잘 몰랐어요. 이 성경을 So 읽을 때. longevity of life is actually also a fruit of righteousness. 그렇기 때문에 장수라는 것은요, 의로운 삶의 열매인 줄 믿습니다. Amen. 아멘. And Lamech, the grandson, 그리고 손자였던 라멕, then Noah, the great grandson of Enoch. 그리고 에녹의 증손자는 노아입니다. So a friend of God 하나님의 또 친구였고요. had a great grandson who was a man of God, 그래서 그 하나님의 동행하는 삶, 그 다음에 또 하나님의 친구 노아가 나옵니다. who hears God's voice very clearly. 하나님의 음성을 잘 들었던 노아였어요. If his great grandson, Noah's great grandfather, 그리고 노아의 증할아버지가
증조 할아버지. walked with God, 하나님과 동행했고 and got translated into heaven, the first person to have been raptured into heaven 그래서 alive. 성경에 처음으로 죽음을 보지 않고 하나님께 올림을 받은 사람이라 했어요. There are only two of those. 네, 근데 성경에 사실 두 명밖에 One 없죠. being Enoch, the other one Elijah. 한 명은 에녹, 두 번째는 엘리야였어요. The others died in order to go to heaven. 모든 사람들은 천국에 가기 위해서 죽고 가게 되었어요. But these two went into heaven alive. 네, 근데 이 두 명은 죽지 않고 휙 하고 천국으로 갔습니다. And the great grandson was a Noah, was someone who built a ship, a vessel. 네, 여러분도 알다시피 노아는 인류를 하나님의 명령을 받고 방주를 지은 사람이었어요. I don't know where he got that wisdom. 어떻게 그 지혜를 받아서 지었을까? He was in the ship industry 네, 그가 선박을 짓는 회사 사람도 아니었고, and built the largest vessel of his day. 하지만은 그 당시에 가장 최고로 큰 배를 지었어요. You see, down the line, blessings complicate. 네, 대가 지나면서 그 축복이 완성되는 것을 우리가 볼 수가 있어요. Each generation will face its giant. 네, 각 세대가 맞이하는 원수와 또한 적들이 있습니다. Every living thing will face problems. 모든 살아있는 생명체는 삶에 문제가 있겠죠. But God's wonderful ability will be invested in the generations of the righteous. 하지만 하나님의 능력이 그 각 세대마다 다 주어질 줄로 믿습니다. The sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. 이런 잘 아시다시피 셈, 함과 야벳은 노아의 아들들이었어요. We all know 다 알고 있어요. that Ham later on saw his father naked while drunk. 네, 함이 아버지가 술 취한 걸 보고 He was the second son, 둘째 아들이었었고, and then he got cursed. 아버지 그 벌거벗은 거를 이제 가려주지 못해서 저주를 받게 돼요. His father got mad. 네, 노아가 화가 났습니다. Human beings are not perfect. 네, 이처럼 사람은 완벽하지 않아요. Neither was Noah. 노아도 완벽하지 못했습니다. So when you're angry, don't speak, 그래서 여러분 화나잖아요. 말하지 마세요. lest you might curse your own flesh and blood. 왜냐하면 우리가 말하는 순간 우리의 혈육조차도 저주를 할 수가 있기 때문에. Because human anger doesn't produce godly righteousness, God's righteousness. 왜냐하면 인간의 분노로 하나님의 의를 완성할 수 없기 때문입니다. Ham later on was not the faithful. Later on, produces descendants that are not blessed. 네, 그리고 함의 자손들은 나중에 또 축복받지 못한 자손들이 되었습니다. Yeah, and verse 5, the sons of Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. Tyrus, the sons of Gomer, Askenaz, Riphath, Togarmah, the sons of Javan, Elisha, Tarshish, the Kittites, and the Rodanites. 야벳의 자손은 고벨과 마곡과 마대와 야왕과 두발과 메sek과 디라스의 고멜의 자손은 마스그나스와 디박과 도갈마요. 야완의 자손은 엘리사와 다시스와 기팀과 도단입니다. Not much is known about Japheth, 예, 야벳에 대해서 많은 것은 모르다 할지라도 except that he could be the ancestor of Europe. 네, 나중에 유럽의 조상이 되는 사람이에요. 야벳이. Be careful not to believe that any race is superior or inferior to the others. 네, 이런 것은 믿으면 안 돼요. 어떤 민족이 어떤 민족보다 더 우월하거나 아니면은 저급하거나 이런 것은 믿지 We 마세요. are all just the human race, and human beings have fallen into sin equally. 우리는 다 똑같은 인류이고 다 죄를 지은 인류입니다. And then the sons of Ham, Cush, Egypt, Put, and Canaan. The sons of Cush, Sheba, Havilah, Sabta, Ramah, and Sabtika. The sons of Ramah, Sheba, and Dedan. 네, 8절 함의 자손은 구스와 미스라임과 붓과 가나안이요 구스의 자손은 스바와 하빌라와 삽다와 라마와 삽드가요 라마의 자손은 스바와 드단이요. We're kind of the descendants of Ham. 네, 우리는 어쩌면 약간 햄 계열의 자손일지도 모르겠어요. He might be the ancestor of Africa, Far East Asia towards the Middle East. 네, 함은 보통 이 자손들은 아프리카부터 중동 그리고 동쪽 극동까지 이런 곳으로 분포된 것으로 보입니다. Doesn't mean that we are accursed. 그렇다고 우리가 저주받은 자손은 아니고. No, again, all human race has fallen into sin.
예, 다시 말씀드리자면 모든 인류는 죄로 다들 타락하게 되었습니다. Romans 3:23 for all have sinned and fallen short of the glory of God. 네, 로마 3장 23절 모두가 영광에 이르지 못하고 죄로 인해 타락했다 Romans 말합니다. 6:23 and the wages of sin is death, but the gift of God, the grace of God is everlasting life through his son. 예, 또 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은혜로 구원을 받는다 말씀하고 있어요. The sons of Ham was Cush, Egypt, Put, and Canaan. 네, 함의 자손은 구스와 미스라임과 북과 가나안이라 했어요. Put and Canaan is today probably Egypt and Libya. 북과 가나안은 아마 이집트와 나이지리아 사람이라고 추정되고 있어요. Cush is another word for Babylonia or Iraq today. 네, 구스는 후대에는 이라크나 바빌론으로 해석이 됩니다. But I want you to focus on this one individual who was a descendant of Ham. 근데 함의 자손 중에서 한 사람에게 집중하고 싶은데 Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on earth. 10절에 구스가 또 니무롯을 낳으니 세상에서 첫 영걸이라. Egypt was the father of the Ludites, Anamites, Lehabites, Neptunites, Petrusites, Casluhites, from whom the Philistines came, and Caphtorites. 네, 12절 갈게요. 바두루심과 가슬루임과 갑도림을 낳았으니 블레셋 종족은 가슬루임에게서 나왔으며. Canaan was the father of Sidon, his firstborn, and of the Hittites, Jebusites, Amorites, Girgasites, Hivites, Archites, Sinites, Arphadites, Zemarites, and Hamathites. 가나안은 마들 시돈과 헷을 낳고 또 여부스 종족과 아모리 종족과 기르가스 종족과 히위 종족과 알가 종족과 신 종족과 아라 종족과 스말 종족과 하맛 종족을 낳았더라. Say with me, Nimrod. 여러분 다 같이 저를 따라해보세요. 니므롯. I want you to focus and zoom into this person's history. 네, 이 삶의 이분의 개인적 삶을 한번 잘 들여다봅시다. He was a descendant, a very infamous descendant of Ham, the second child of Noah. 네, 노아의 둘째 아들 함 저주받았지만은 그의 자손 중에 한 명이었어요. Ham was not a good man. 나 함은 좋은 사람은 아니었지만 If he was a good man, he would not have done that about his father. 네, 좋은 사람이었지만 아버지의 실수를 감춰줬을 텐데 He did not honor his own 아버지. 네, 자신의 아버지를 공경하지 못한 사람이었어요. It seemed like he was mocking his dad for his mistake. 네, 사실은 아버지가 잘못한 것을 조롱한 사람이 되었어요. So you see, when you have an evil heart, 여러분들이 그렇게 사악한 마음을 가지고 you 있으면 see your fruits may not fall far away from the tree. 네, 그렇게 그 열매를 우리가 또한 그것을 받을 수가 있어요. Then down the line, under you, 그리고 내 자손 중에서 could be your own flesh and blood, 예, 제 혈육일 수 있는데 or could be your disciples who are not flesh and blood, or those your followers. 또는 우리의 영적으로 따르는 제자일 수도 있겠고 They will be much more evil than you. 그들은 아마 우리보다 더 사악한 존재가 될 수도 있어요. Ham did not have a good heart, 예, 함은 마음이 좋지는 않았지만 but Nimrod was all about the evil heart. 근데 니므롯은 정말로 굉장히 사악한 사람이었습니다. I would name a few of Nimrod's legacies, 네, 니므롯이 한 일을 여러분에게 and 말씀드린다면 we should avoid his mistakes, 예, 왜냐하면 우리가 그 실수를 반복하지 않기 위해서 so that our life will always be a blessing to others, 그래서 우리의 삶이 항상 다른 사람에게 축복이 되는 삶이 so 되기 that our 위해서 life would always be a blessing from God in this world. 그리고 하나님의 축복받는 삶을 살아가기 위해서 이런 실수들도 알아야겠습니다. Those legacies of Nimrod, to name a few, 예, 몇 가지를 would 말씀드린다면 resisting God in life. 네, 삶 가운데 하나님을 저항하는 것, Nimrod resisted God. 하나님을 대항하는 자라고 He was 기록합니다. still not far away from his creator. 네, 창조로부터 멀어진 자였어요. He was a human back in those days when not far away from when the earth was created. 네, 심지어 지구가 창조된 지 얼마 안 되었음에도 불구하고 하나님과 굉장히 멀어진 자였어요. Somewhere close to Noah's days. 네, 그리고 노아의 날에서부터 그렇게 멀리 떨어지지 않았습니다. So it's very easy or easier for people back in those days to believe that God existed. 네, 그 당시에는 분명히 하나님을 믿는 것이 더 쉬웠음에도 불구하고 Nowadays it's more difficult.
오늘날이 어쩌면 더 힘들어진 것 The world 같아요. has become more secular. 예, 세상이 더 세속적으로 변해왔기 때문에 Thousands of years later, 몇천 년 후에 people forget their creator. 네, 지금은 창조주를 잊어버릴 수 Yet 있겠죠. Nimrod chose to resist God that he knew existed. 그런 좋은 기회를 있은 니므롯은 심지어 그랬지만은 하나님을 대항하며 나가는 The 자였어요. other legacy would be, 또 다른 예는 beside resisting God, 하나님을 대항하는 것 다음에 두 번째는 is persecuting others. 다른 사람을 박해하는 것이었어요. Nimrod is a persecutor to people who are more righteous than he was. 자기보다 더 의로운 자를 일부러 박해하는 자였어요. He was not a blessing. He was not a son of encouragement. 네, 다른 사람을 격려하고 다른 사람의 축복이 되는 자가 되기는커녕 Maybe in the modern version, he would be someone that discouraged other people from serving God. 네, 예를 들어서 오늘날로 따지면 하나님을 섬기는 것을 오히려 좌절시키는 Why 그런 should you 사람. go to church? 너 왜 교회 가니? Why should you serve? 너 왜 가서 섬기니? Why should you be planted and be committed in a local church? 예, 왜 이렇게 그렇게 지역교회 봉사헌신하니? You don't need to. 야, 그럴 필요 없어. Why should you have to? 왜 그렇게 해야만 하니? Why should you lead a holy life? 왜 그렇게 거룩하게 살려고 하니? You know, be open-minded. 야, 그러지 말고 마음을 활짝 열고 살아. The world is no longer just about a man falling in love with a woman. 예, 이제 세상은 더 이상 남녀가 사랑의 관계에 빠지는 걸 넘어갔어. When a man loves a woman, 남자가 여자를 사랑할 때. 노래. nowadays it's not just like that. 이제는 그거보다 더 When a man loves another man, 남자가 또 다른 남자를 사랑하는 세상이 되었어요. Nimrod is giving them crazy ideas, 네, 니므롯의 사람들이 이토록 미친 생각들을 심어 주었어요. poisoning their mind. 그래서 그들의 생각이 썩었어요. You are actually glowing. 저 빛나나요? He persecutes Christ 그는 그리스도를 박해하는 자였습니다. even before Christ was born. 심지어 그리스도가 오시기도 전에. Another thing is Nimrod was a builder. 세 번째는 이제 건축하는 But the 자였는데 projects he built, 그가 건축하는 것들은 none of those glorified God. 하나도 하나님께 영광이 되는 일이 아니었어요. In fact, all of them defied God. 사실은 하나님을 경멸하는 작품들이었어요. Do not resist God 하나님을 대항하지 마십시오. and do not persecute the righteous. 그리고 의로운 자를 박해하지 마십시오. Do not build anything that you know will hurt God's feelings. 하나님의 마음을 상하게 할 어떤 것도 짓지 말고 세우지 마십시오. So Nimrod was accursed like his granddad. 네, 니므롯은 이토록 함과 같이 저주스러운 삶을 And 살았어요. from his descendant came the Philistines 예, and the Canaanites. 그 니므롯의 자손 중에 블레셋도 나오고 Nimrod was actually the climax of evil back in those generations. 그 당시에 니므롯은 가장 악한 The 사람이었어요. Philistines were the afterglow of Nimrod. 그리고 니므롯의 자손으로 블레셋이 나오고 Both of them would face judgment inevitably. 네, 두 사람 다, 두 종족 다 결국 하나님 앞에 심판을 받게 The 되겠죠. Philistines, they're extinct as a people. 네, 블레셋은 결국 그 종족이 멸망하는 일을 당하게 Nimrod 됩니다. is dead and it's now residing in hell. 예, 니므롯은 이제 죽어서 지금은 지옥에 간 사람이 되었어요. You cannot fight God. 여러분들은 하나님을 대항할 수 없는 것입니다. So don't be a Nimrod. 그래서 니므롯이 되지 맙시다. Always be a lover of God. 언제든지 하나님을 사랑하는 자가 되십시오. Amen. 아멘. The sons of don't be like Ham too. 또 함처럼 부모를 공경하지 않는 자가 되지 마시고 Too much ham cholesterol. 햄을 너무 많이 먹으면 또 안 돼. 햄이 햄이잖아요. 또 함이 햄이에요. 알아들으셨네요. 잡채 is good. 잡채는 좋아요. The sons of Shem, verse 17, Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram, the sons of Aram, Uz, Hu, Gether, Meshech. Arphaxad was the father of Shelah, the father of Eber. The two sons were born to Eber. One was named Peleg, because in his time the earth was divided. His brother was named Joktan. 17절 셈의 자손은 엘람과 아수르와 아르박과 삿과 룻과 아람과 우스와 훌과 게델과 메색이라. 아르바삭은 셀라를 낳고 셀라는 에벨을 낳고 에벨은 두 아들을 낳은 하나의 이름은 벨렉이라 하였으니 이는 그때에 땅이 나뉘었으며 그 야훼 이름은 욕단이며. Be like Shem.
네, 셈처럼 되기를 축원합니다. The third child, the last born of Noah. 네, 노아의 마지막 자손이죠. Oh no, actually the first one. son. The 네, first son. 셈은 사실 Firstborn. 장자입니다. 죄송합니다. Yeah. If you're a firstborn, then you ought to be more responsible spiritually for your greater family. 예, 여러분들이 만약 장자라면 영적으로도 우리에게는 큰 책임이 있는 줄로 믿습니다. You should be one that unites the family, not creates friction. 네, 장자라면은 가족을 더 연합시키는 자가 되어야겠죠. 가족을 깨뜨리는 자가 아니라. Shem is the believing son of Noah. 네, 셈은 특별히 믿는 노아의 아들 중에 믿는 자손이었어요. And under his family tree 그리고 또 셈의 자손을 보시면 was Ush. 우스가 나옵니다. And God raised Job 그리고 in that territory. 그 우스를 통해서 나중에 욥이 나오게 돼요. Job came from Ush. 욥은 우스의 자손이었고요. Even before, far away, before, still much earlier than when, even before Abraham was born. 네, 그리고 아브라함이 태어나기 한참 전의 사람이었습니다. Second service, after this, I'm going to talk about Job. 네, 3부 예배 때는요, 욥의 얘기를 할 거예요. After this, okay? 네, 지금은 아닙니다. So I'm not going to tell you anything about him. You 지금은 got to come the next 지금은 service. 앞 얘기 안 할 거예요. But well, God raised Job. 네, 근데 하나님은 욥을 사랑하셨죠. Do you know the Bible doesn't have a lot of great dads in its record? 여러분 성경의 인물들 보시면요, 좋은 아버지를 가진 아들들이 별로 없어요. I might conclude that probably the best dad was Job. 근데 아마 그 중에서도 가장 좋은 아버지가 있었다면 욥이 가장 좋은 아버지가 아니었을까? I'll tell you later. 나중에 3부 때 말씀드릴게요. Tell the person next to you, 네, 옆에 come 있는 find 게 out later. 나중에 와서 듣자. 말씀하세요 지금. Okay? 아무도 안 하죠. Verse 18, Arphaxad was the father of Shelah. 네, 아르박삭은 셀라를 낳고. He could probably be the ancestor of the Jews and Arabs. 네, 나중에 아랍의 유대인의 조상이 된 셀라로 보여집니다. And in his time, in the time of Peleg, the earth was divided. 또 벨렉의 시간 때 에벨이 두 아들을 낳았죠. That's when the Tower of Babel happened. 그때 바벨론의 그 탑이 생긴 그때예요. What does it teach about cultures, human cultures? 바벨론 탑이나 바벨론이 생겼는데 Any culture you are belonging to, 어떠한 여러분들이 문화에 속하게 되면 your eldest forefather is God. 네, 그 중에서 가장 높은 조상은 누구예요? Korean culture, 하나님이시고 한국의 문화는 Japanese culture. 뭐 일본의 문화, Whether you say good morning, 좋은 아침입니다, 네, 좋은 아침입니다, 굿모닝 하고 or 오하요 고사이마스, 오하요 고자이마스라고 하든지, or 짜오안, 짜오안 말하든지, 슬라맛 바기, 수아나 빠기 하든지, guten Morgen, 구텐 모르겐 하든지, German. 독어였어요. Whatever culture you are coming from, 어떤 문화 속에 있었던 the 간에 Tower of Babel reminds you 바벨탑은 어떤 걸 상징하느냐? that God is the oldest ancestor. 하나님이 모든 조상의 가장 어르신이라는 걸 얘기하고 So 있어요. we, as believers who have been saved by grace, 우리는 은혜로 물론 구원을 받았지만 we should always test any tradition that we allow in our family against the scriptures. 우리의 삶 가운데 혹시 우리의 가정 문화 가운데 성경을 반하는 것이면 그거를 버려야 될 줄 If the 믿습니다. tradition enhances scriptural value, 만약 우리의 문화가 근데 그 문화가 만약에 성경의 것에 부합이 된다면 adopt them, apply them. 네, 그 성경의 문화를 우리 가정의 문화를 가져오시고 But if they are twisting the scriptures, 근데 만약에 성경을 꼬는 그런 문화면 drop them, 그걸 버리세요. abort them. 그것을 버리시면 됩니다. Because you are not ultimately responsible and accountable to your forefathers, 네, 왜냐하면 우리가 조상의 죄를 답습할 필요가 없습니다. but to the forefather of all cultures, 하지만 모든 분의 조상 대신 하나님의 문화를 따라야 될 줄 Jesus 믿습니다. Christ our Lord. 예수 그리스도의 문화를 따라야 될 줄 믿습니다. Amen. 아멘. Let's give God a big hand. 하나님께 큰 박수를 올려드리겠습니다. Joktan was the father of Almodad, Sheleb, Asarmaveth, Jirah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Havilah, and Jobab. And all these were sons of Joktan, Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Ru, Seruk, Nahor, Terah.
Verse 26. Till 26. 네, 6단이 아모닥과 셀렙과 하살바벳과 예라와 하도람과 우살과 디글라와 에발과 아비마엘과 스바와 오빌과 하윌라와 요밥을 낳았으니 6단의 자손 이상과 같으니라. 셈과 아르박삭 셀라 에벨 벨렉 루. And last verse, and Abram, that is Abraham. 27절 아브라함 곧 아브라함은 조상들이요. Finally, someone we're very familiar with. 우리가 드디어 잘 아는 사람이 나왔어요. 아브라함. He was Abram, 네, 아브라함이었지만 then he was renamed Abraham. 나중에는 아브라함으로 개명이 되었어요. There was just one difference. 네, 라는 하나의 차이가 있어요. Abram 아브람, and Abraham. 아브라함. But that makes all the difference. 근데 이 되게 중요한 차이를 가져오죠. It gives you the aju feeling. 아주 뭐 이런 느낌을 센 느낌을 줘요. You see, Abram was an ordinary man. 네, 아브라함은 사실 평범한 But 사람이었지만 because he was such a believer in God's promise, God changed his name to Abraham, which means now the father of nations. 네, 근데 너무나 하나님의 약속을 믿었기 때문에 신실하게 살았기 때문에 결국은 믿음의 조상이 되는. His is the legacy of God's vision and faith. 네, 그는 하나님의 비전과 하나님의 Look to the 약속의 sky. 조상이 되었어요. Look to the sky. 여러분 하늘을 보시면 Count the stars. 거기에 별들이 있고 Twinkle, twinkle, little stars. 하나님이 아브라함에게 얘기해서 별들을 How 봐. I wonder what you are. 반짝반짝 작은 별. Oh Lord my God. When I in awesome wonders 네, 오 하나님. consider all the world thy hands have made. 여러분 잘 아는 찬송이죠? I see the stars. I hear the roaring thunder. 별과 천둥을 봅니다. Thy power throughout the universe displayed. 놀라운 하나님의 창조들. Then sings my soul, my Savior God to thee. 한글로 보였죠? 갑자기 생각이 안 Sing 나요? along with me. That's the verse. Okay. That's chorus. How great thou art. How great thou art. Could you do? 주님의 높고 위대하심을 내 How great thou art. How great thou art. Abraham 아브라함은요 was a visionary. 보는 비전을 가진 사람이었어요. And to complement that, he was a man of faith. 그것을 통해서 믿음을 가진 자였어요. The greatest inheritance you could give your children 여러분 자녀에게 줄 수 있는 가장 좋은 유산은 is your faith in God. 하나님 안에 믿음인 줄로 믿습니다. And it's your vision for their lives. 그리고 그들의 삶에 하나님의 비전을 주는 것입니다. And your vision upon their lives someday will become your dream for them. 네, 그리고 여러분들의 자녀를 향한 비전들이 결국은 그들의 꿈이 될 줄 믿습니다. So goes the saying, it takes a young man's vision to fulfill an old man's dream. 하지만 또 젊은이의 환상을 통해서 아비의 꿈이 이루어질 줄 믿습니다. That's why you should read that book. 네, 그래서 책에 잘 나와진 거 한번 읽어보세요. It takes a young man's vision, my three children's vision, to fulfill mommy and daddy's dreams. 네, 어머니 아버지의 꿈을 이루기 위해서는요 자녀들의 비전이 필요합니다. I give you a 3-point summary before we're gonna conclude the 예, message. 세 가지 요점을 말씀드리며 결론하겠습니다. What are the most noble inheritance in your family? 우리 가정 가운데 가장 고귀한 유산은 무엇인가? Number 1, 첫 번째, long life, 장수입니다. longevity of life. 길게 사는 것이. Number 2, 두 번째, godly character, like Enoch, like Noah. 에녹과 노아 같은 견고한 성품입니다. Number 3, 세 번째는 divine vision, 영적인 비전. like Abraham had. 아브라함이 가졌던 비전처럼. Could you all please stand up? 자리에서 일어나 주시겠습니까?